La sala de audiencias del Comité Judicial del Senado que en silencio, y el aire estaba tenso, cargado con ese tipo de expectativa que solo surge antes de una confrontación en política explosiva. Las cámaras de C-SPAN estaban encendidas, los reporteros alineaban sus grabadores. Y cada mirada en la habitación estaba fija en una sola persona, Jasmine Crockett, frente a ella, con una leve sonrisa que apenas ocultaba su irritación. Estaba el senador Ted Cruz, como de costumbre, elegado con sus papeles cuidadosamente apelados y su tono ensayado de indignación. Pasado la mano atacando lo que la falta de respeto por la ley y el orden del Congreso, con insinuaciones claras hacia los demócratas que desafiado las políticas republicanas sobre los derechos electorales y la aplicación de la ley, pero lo que Cruz no esperaba era que Jasmine Crockett, con su calma calculada y sus respuestas afiladas, estuviera lista para devolver cada palabra con precisión en riga cuando el moderador reconoce a Crockett. La representante se inclina hacia el micrófono. Gracias, Sir Presidente, Commons. Su voz serena pero firme, y entonces, sin perder tiempo, mir directamente a Cruz, Senador Cruz, siempre me sorprende si mo habla de respeto por la ley y el orden, considerando que apoya alguien que trata de anular una ley en democracia, y el murmullo en la sala. Cruz sonríe con rigidez. Congresista Crockett, con todo respeto, eso es una caracterización en falsa, ella no peste. ¿Falsa? No recuerdo haberlo imaginado. Usted va contra certificar los resultados, ¿verdad? Ted Cruz enderez su postura. Va por asegurar la integridad del proceso electoral. Crockett lo interrumpe antes de que pudiera continuar. No, va para socavarlo. Y cada vez que viene hablando de ley y orden, parece olvidar que apoyar una mentira no es lo mismo que defender la ley. Las cámaras captaron cada segundo, y el rostro de Cruz comienza a tensarse. Una leve ni en su mandíbula delatando su incomodidad, y el público contiene la respiración. Incluso algunos republicanos en la mesa paran a mirar hacia otro lado. Crockett continuó, con una precisión casi meticulosa. Me parece interesante, senador, que cada vez que hablamos de responsabilidad, usted cambia el tema hacia el orden, pero no hay orden sin verdad. Y no hay verdad cuando el partido al que pertenece sigue pretendiendo que la insurrección fue solo una protesta pacífica. Un murmullo recorre la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Ted Cruz trata de interrumpirla, levantando una silla con ese aire de falsa paciencia que perfeccionado durante años en audiencias televisadas. Congresista, le agradecer a si pudiera mantener este intercambio civil. Crockett se recosta en su asiento. Cruz las manos, y responde con una sonrisa apenas perceptible. Estoy siendo civil, senador. Lo que no voy a hacer es ser simplice del silencio, y el público está en murmullos, y los moderadores golpearon el mazo, pidiendo orden, pero el dao ya estaba hecho. Jasmine Crockett no solo respondido a Cruz, desmantelado su narrativa pieza por pieza, con la calma de alguien que sabe exactamente lo que es haciendo. Mientras Cruz balbuceaba una respuesta sobre la politización de la justicia,
Crockett aprovech el momento, politizaci en. Hizo suena como cuando los mismos que defendieron a Donald Trump ahora quieren investigar el FBI por hacer su trabajo, y el senador trat de contraatacar. Bueno, congresista, todos sabemos que el Departamento de Justicia ha mostrado un claro sesgo. Pero Crockett no lo deja terminar, sesgo. Y el Nico sesgo que vio es el que protege a los poderosos y castiga a los que dicen la verdad. La sala está en aplausos contenidos. Y la semana de span enfoque el rostro de Crockett, sereno, impasible. Casi desafiante, Ted Cruz trat de recuperar el control del tono, pero el momento se le hab escapado. Por primera vez en semana, el senador no tiene una respuesta ensayada lista y el presidente del comité intervino, tratando de devolver la formalidad al procedimiento. Gracias, representante Crockett. Senador Cruz, tiene usted un minuto para responder. Cruz tom ira. Sonri tenso y dijo. Creo que la representante Crockett disfruta de los titulares MSQ de los hijos, Crockett, sin dudarlo. Replic. Los hijos no necesitan titulares, senador. Solo necesitan ser escuchados. Double quotes silencio. En una respiración en ese instante. La tensión en la sala era palpable. Incluso los camarógrafos saben que acababan de presenciar algo que un simple intercambio político, y el ambiente en la sala no se com. Cada palabra que Jasmine Crockett pronunciaba resonaba como una verdad incómoda en un lugar acostumbrado a los discursos vacíos. Ella sabe exactamente lo que estaba haciendo. No solo estaba respondiendo a Ted Cruz, estaba dejando constancia para todos los que alguna vez hab en sentido que el poder hablaba más alto que la verdad. Vir, senador, continuó Crockett, con un tono que mezclaba cortes y firmeza. Cuando hablamos de integridad electoral, no podemos fingir que su partido no ha hecho todo lo posible para suprimir el voto de comunidades enteras. Ted Cruz frunce el CEO. Eso es una acusación en grave, congresista, dijo Crockett sin pestir, tan grave como los proyectos de ley que restringen el acceso al voto en Texas, Georgia y Florida. Y usted ha apoyado todos ellos. Los murmullos volvieron. Algunos senadores intercambiaban miradas incómodas. Si span hizo un acercamiento al rostro de Cruz, que intentaba mantener su compostura. Estoy hablando del John Lewis Voting Rights Act, continuó Crockett. Una ley decidida para proteger los derechos de los votantes. Que usted y sus colegas bloquearon sin una sola razón legítima. ¿Por qué, senador? ¿Por qué tienen tanto miedo de que la gente vote? Cruz toma un sorbo de agua antes de contestar, un gesto que intentaba ganar tiempo. No tenemos miedo de que la gente vote, congresista. Queremos elecciones justas. Crockett se inclina hacia el micrófono. Elecciones justas, repite, casi como si saboreara la irona. Y que es justo en cerrar centros de votación en vecindarios afroamericanos. Que es justo en reducir las horas de voto anticipado en criminalizar a quienes reparten agua a personas haciendo fila para votar. Un breve silencio sigue. La semana se movió lentamente hacia la derecha, mostrando a los asistentes que escuchaban sin parpadear. Eso no es justicia, senador. Eso es control. Ted Cruz intent interrumper. Representante.
Le recuerdo que esta audiencia no es una plataforma para hacer discursos partidistas. Crockett responde sin subir la voz. Entonces deja de usarla como una para difundir desinformación. Los aplausos, aunque prohibidos en la sala, se escucharán suavemente entre el público, y el presidente del comité golpe el mazo. Orden, por favor, pero la energía en el aire era imposible de contener. Crockett prosigue. Cada palabra es certera que la anterior. Usted habla de ley y orden. Senador, pero la ley sin justicia no es que opresi en disfrazada. Y cuando su partido elige proteger mentiras antes que proteger la democracia, no estén del lado de la ley, estén del lado del poder. Ted Cruz se remove en su asiento. Congresista, le sugiero que mida sus palabras. Crockett, sin dudar, replic, las mido con hijos. Senador, y el silencio volví a leer la habitación en una periodista de Reuters susurró algo a su colega. En las pantallas del fondo, el ticker de C-SPAN mostraba. Confrontación intensa entre Jasmine Crockett y Ted Cruz sobre los derechos electorales. Ted Cruz, tratando de recuperar el control, habló con un tono más suave pero calculado. Congresista Crockett, yo también quiero proteger los derechos de los votantes, pero no podemos permitir fraudes ni irregularidades. Crockett inclinó la cabeza con leve incredulidad. Fraud, repite lentamente. La palabra favorita de aquellos que no pueden aceptar la derrota. ¿Dónde están las pruebas, senador? Porque el Departamento de Justicia no las encontrará. Los tribunales no las encontrarán. Ni siquiera los propios funcionarios electorales republicanos las encontrarán. Cruz guard silencio. Crockett dio un pequeño golpe con el dedo sobre la mesa, marcando cada palabra, pero ustedes siguen repitiéndolo. Una y otra vez. Como si decir una mentira mil veces la convertirá en verdad, y el moderador trata de intervenir. Representant Crockett. Su tiempo concluir en 10 segundos, dijo ella y en ese instante. Mir directamente a la Cámara. Los votantes no necesitan que los salven de una elección injusta. Necesitan que los protejan de los políticos que temen su voz. Y el reloj marca el final de su tiempo, pero nadie respira durante varios segundos. Está él a sola en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido de las cámaras y el tecleo de los reporteros. Ted Cruz bajó la mirada por un momento, revisando sus papeles, para haber perdido su terreno por primera vez en años. El senador es combativo de Texas se veía acorralado no por gritos, sino por hijos, y el presidente del comité volvió a hablar. Gracias, representant Crockett. Senador Cruz, puede responder brevemente. Cruz levanta la vista. Bueno, dijo con un suspiro forzado. Si la congresista prefiere los discursos emocionales en lugar de los datos, no hay mucho que debatir aquí. Crockett se apoyó hacia adelante, su voz calmada pero firme. Los datos, senador. Dicen que su partido perdió más de 60 demandas sobre fraude electoral. 60. Los hechos no son emocionales. Solo son incómodos. Un murmullo de aprobación en recorre la sala. C-SPAN capta la leve sonrisa en el rostro de Crockett, mientras Cruz finge revisar un documento inexistente. Y el presidente del comité asiente levemente, intentando suavizar la tensión. Gracias, senadora Crockett. Continuamos, pero nadie parece dispuesto a hacerlo.
y el aire estaba cargado. Como si cada palabra siguiente pasara demasiado para romper el silencio, entonces, desde el otro extremo de la mesa, se escucha la voz de Lindsey Graham, Sir Presidente, dijo con tono pasado, creo que lo que acabamos de ver fue algo distinto, todos lloraron hacia él, esperando otro intento de defensa partidista, pero Graham no levanta la voz, no sonríe, solo mira Crockett con una expresión de respeto inusual. Congresista Crockett, continuó, no suelo coincidir con sus puntos de vista, pero debo reconocer algo. Lo que acaba de hacer fue una lección de preparación y de disciplina. No todos los días alguien enfrenta a Ted Cruz y lo hace en su propio terreno. Crockett se limita a asentir. No se trata de ganar una discusión. Senador, responde, se trata de que la verdad se escuche completa. Graham asentí lentamente. Y lo logra. La sala permanece en silencio absoluto. Los fotógrafos enfocando cada gesto. Cada respiración, cuando llegó al Senado, dijo Graham mirando al resto del comité. Me hicieron que interrumpir a un testigo o a un colega era parte del juego político, pero quiz es el juego necesita cambiar. Las palabras sorprendieron a todos, incluso Dick Durbin. El presidente del comité, parecía impresionado. Senador Graham intervino. Sugiriendo que revisemos las reglas de procedimiento. Estoy sugiriendo que revisemos nuestro comportamiento, responde el Ted Cruz se removió en su asiento. Claramente irritado, Lindsey dijo con voz contenida. Esto no se trata de comportamiento, se trata de mantener el orden. Replic Graham, no vi desorden ac. Vi a una congresista que fue interrumpida 6 veces y aún mantuvo la compostura. Eso no es desorden. Ted, eso es liderazgo. Las imágenes captaron la expresión de Cruz, una mezcla de sorpresa y enojo. Era evidente que no esperaba que su propio aliado lo contradijera en público. Jasmine Crockett no hable. Solo observe. Sus manos segu enferms sobre la mesa, su mirada centrada en los documentos frente a ella. Pero su presencia dominaba la sala y el presidente del comité intentó continuar con la agenda, pero era imposible. Cada senador parecía a procesar lo que acababa de suceder. Una congresista novata acababa de poner en evidencia, con datos y serenidad, el comportamiento de uno de los senadores más experimentados y temidos del país, mientras los asesores se inclinaban para susurrar a sus jefes. Una reportera de NBC Tut, C-SPAN acaba de presenciar historia. Jasmine Crockett enfrente a Ted Cruz y gan, y el tut se volvió viral en segundos. Las palabras 7 interruptions comenzaron a aparecer como tendencia nacional. Ted Cruz, notando el murmullo creciente, habló con un tono defensivo. Esto se es convirtiendo en un circo mediático. No venimos a hacer espectáculo. Crockett levanta la vista por primera vez en minutos. Entonces, senador, responde con voz suave. Quiz es deber dejar de actuar como el payaso principal. Hubo un silencio absoluto, incluso Lindsey Graham bajó la mirada, ocultando una sonrisa, y el presidente del comité golpeó el mazo 3 veces. Orden. Pero el dao ya estaba hecho, y el golpe final de Crockett hab cruzado el muro de la corte a política y hab aterrizado justo en el orgullo de Cruz. Ella no se emut,
con el debido respeto. Sir Presidente, digo, volviendo un tono profesional. Propongo que continuemos con la presentación de los datos sobre los tiempos de espera en los centros de votación. Adelante. Responde Durbin con voz temblorosa. Crockett. Proyect una diapositiva en la pantalla. La gráfica que ven ac. Muestra que en los condados de Mara Blanca. El tiempo promedio de espera fue de 8 minutos. En los condados afroamericanos y latinos, 47 minutos. Cruz los brazos, visiblemente molesto. Crockett no lo mira. Esto, continúa ella, no es terre. Son miras del propio Departamento de Justicia, en la pantalla. El contraste era imposible de ignorar. 8 minutos contra 47. Una el ni azul corta y una roya que se extende casi hasta el final de la gráfica, y on as, Adi Crockett. Se nos dice que todos los votantes tienen las mismas oportunidades. Cruz murmura algo inaudible, pero Crockett lo escucha. Decía otra una interrupción en ms. Senador? Pregunt sin llorars. Risas suaves recorrieron la sala. No, responde Cruz finalmente, con voz seca por primera vez en toda la audiencia, se rinde el silencio. La tensión puede sentirse en cada rincón del recinto. Crockett respira hondo, manteniendo su compostura mientras la gráfica desaparece lentamente de la pantalla. Ahora, dijo con calma. Si el objetivo de expone es garantizar la igualdad en el proceso electoral, debemos empezar por reconocer la desigualdad en si tratamos a quienes hablan sobre ello. Cruzals la vista. Con el CEO fruncido, sugiriendo que expone es parcial, congresista. Crockett hacía el, sin alterar el tono. Estoy diciendo que cuando una persona habla y otra la interrumpe 6 veces, no es un diálogo, es una demostración de poder, y el silencio vuelve, se span en foc de nuevo los rostros tensos del público. La frase se repite al instante en redes sociales. No es un diálogo, es una demostración de poder. Durbin intent hablar. Pero Crockett ya ha abierto otra carpeta, perm tan, mostrals algo ms, dijo, colic. Sobre la mesa un conjunto de transcripciones impresas con resaltadores, amarillos y rojos. Estas son las actas oficiales de las tilmas quince audiencias en las que el senador Cruz participa. Los asesores comenzarán a moverse. Inc modos. Crockett continúa sin pasa, de acuerdo con los registros. El senador interrumpe a testigos femeninos un promedio de 4 veces que a los masculinos sus palabras eran precisas. Cada sílaba articulada como una sentencia, y cuando esos testigos eran mujeres negras, el mero se duplicaba. Un murmullo recorre el lugar. Cruz aprieta los labios. Eso es una acusación grave. Dijo, no es una acusación, replica Crockett. Es estadística. Abre otra hoja y ley con claridad. 15 de enero. Profesora Angela Davis. 17 interruptions en 30 minutos. 3 de febrero. Doctora Patricia Williams. 12 interruptions. 27 de marzo. Representant Nicole Collier. 21 interruptions. Levant la vista. Decía que continue. Cruz parpadea, pero no responde, y el público estaba inmóvil, expectant. Durbin traga saliva. Nunca hab visto algo as, murmura Crockett asentí levemente. Yo dijo.
Cada día en cada espacio donde alguien intenta hablar sobre justicia y es silenciado, un breve plazo se escucha desde el fondo de la sala antes de que el presidente golpeara el mazo. Orden, por favor, Crockett respir. Retomando su exposición, lo que ocurre es no es solo un intercambio entre dos legisladores, explique, es un reflejo de cómo se trata la voz de quienes exigen ser escuchados en ese momento. Saca una joya gruesa del archivo, Senador Cruz. Sabe si antes veces ha interrumpido usted a testigos corporativos o ejecutivos de empresas petroleras. No vio la relevancia una vez cada 45 minutos, interrumpí Crockett con precisión, y activistas comunitarios. Lo mir directamente, una cada 3 minutos, y el impacto fue inmediato. El sala exhal un solo suspiro colectivo, esto no es sobre continuó Crockett, ni siquiera sobre usted, senador. Es sobre lo que representamos frente al país. Cruz trata de responder, pero su voz se pierde entre los murmullos. Crockett, sin perder el hilo, enciende de nuevo la pantalla. Aparece un video, Ted Cruz, en un maiden reciente, diciendo con voz firme, la izquierda radical quiere silenciar las voces conservadoras, no pueden ganar con ideas, es que intentan callarnos. Crockett pose el video justo a, curiosa filosofía no, senador? Cruz no contesta, entonces, de game, prosigue, ¿qué exactamente es haciendo usted en este momento? Y el silencio fue total. SEO en las respiraciones contenidas, el zumbido del aire acondicionado, el clic distante de una cámara era el tipo de silencio que define carreras. Cruz permanece inmóvil, los labios tensos, los ojos clavados en los papeles frente a él. Los fotógrafos captaron la imagen que luego recorre al mundo. Ted Cruz, sin palabras. Crockett dio un paso hacia adelante, su voz baja, pero en firme. Sabe si él es el verdadero problema, senador, que ha hecho esto por tanto tiempo que ya no lo percibe. Interrumper, hablar encima de los demás, ignorar voces que no suenan como la suya. Se ha vuelto un hábito. Presión al control remoto, una nueva secuencia aparece. Clips de Cruz interrumpiendo testigos de distintas audiencias, mujeres, activistas, académicos, su voz intercalada una y otra vez. Eso no es exacto. Permítame explicar lo que realmente quiere decir, es mal informado, y el pater en se volve innegable, cada frase, una repetición del poder ejercido sin pausa cuando el video termina. El silencio fue en pasado que antes, incluso Susan Collins Perrick a incómoda Mitt Romney Badge la mirada, cubriéndose la boca con la mano. 143 interruptions en 6 meses, dijo Crockett. Leyendo sus notas, una interrupción en cada 2 minutos de testimonio, a la vista, pero cuando los testigos son ejecutivos de empresas, el promedio baja a una por hora. Un murmullo recorre la fila de senadores. ¿Y qué significa eso, congresista? Pregunt finalmente Durbin. Crockett ser el archivo con cuidado, que incluso en SLN, el silencio tiene jerarquía a. Ted Cruz se inclina hacia el micrófono, intentando recuperar el control. Congresista Crockett, empezó con voz erguida, esto es una audiencia del Senado, no un tribunal político, pero Crockett no peste. YCUL es la diferencia, senador, porque, francamente,
La al ni entre rendici en di cuentas y aspect culo se ha vuelto muy delgada timamente, algunos en la sala contuvieron una sonrisa nerviosa, Cruz ajusta sus papeles, buscando una salida. Creo que todos comprendimos que usted está intentando hacer un punto político. Estoy haciendo un punto tico, lo interrumpí Crockett. Su tono tan sereno como afilado, y si lo político se siente incómodo, tal vez es porque la tia ya no está invitada. La semana de si span enfoque el rostro de Cruz. Su mandíbula se tense. Me está acusando de ser antitico. Estoy sealando sus acciones, responde ella. Si la descripción encaja, no es culpa mía. El público reprime una mezcla de risas y murmullos. Durban golpe al mazo suavemente. Orden, por favor. Crockett camina hasta el borde de la mesa, apoyando las manos sobre la superficie. Senador. Recuerda cuando dijo en televisión nacional que Barack Obama era una amenaza para la democracia. Cruz vacil. Hizo few aus, exacto, replica Crockett. Y todavía seguimos lidiando con el eco de esas palabras. Porque lo que los líderes dicen en público no muere en el aire. Se convierte en permiso para otros. Un silencio incómodo invade la sala. El congresista continúa. Yo creo en un lugar donde las palabras pueden encender barrios o destruirlos. Y usted, con toda su educación y poder, deberá saberlo mejor. Cruz intenta replicar. No voy a tolerar que cuestion mis intenciones. Entonces no se siente senador, lo corta Crockett. Con una calma casi desafiante, Pires y rinda cuentas, fue al momento que congeló la audiencia, y el murmullo se transforma en un zumbido constante. Algunos senadores se movieron incómodos, otros miraron hacia otro lado. Crockett levanta otro documento. Esta es su carta de campo del 2018. En la que promete escuchar todas las voces de los texanos. Le suena familiar. Cruz asiente brevemente. Entonces explicó si se escucha interrumpiendo, y el senador aprieta los labios, pero no dijo nada. Y el aire era denso, la tensión impalpable. Lo que usted llama debate. Muchos lo viven como desprecio, continuó Crockett. Y si el respeto solo existe cuando conviene, entonces nunca fue respeto. Cruz soltó una risa seca. Vio que vino preparada para un espectáculo, vine preparada para la verdad, responde ella. Si eso parece un espectáculo, pues es porque estamos demasiado acostumbrados a la mentira. Y el público está en un breve aplauso y el presidente del comité golpe al mazo nuevamente. Orden, por favor, orden. Crockett respirando. Pero no retrocede. Usted dijo que es comité no es un tribunal político, pero, senador. Su comportamiento lo convierte en uno cada vez que decide que en merece respeto y que no se acerca un poco más al micrófono. Yo no vine a discutir con usted. Vine a recordarle que su voz no es la única en espacio y aunque intente silenciarnos, seguiremos hablando. Cruz la observa fijamente. Sin responder. La semana capta su expresión. Un cruz entre irritación y resignación en el fondo. Se escucha alguien murmurar. Ella lo desarma sin gritar. Durban tom la palabra, intentando suavizar la tensión. Gracias, congresista Crockett. Creo que todos podemos aprender algo del tono y la sustancia de este intercambio. Crockett asiente lentamente. Eso espero, dijo,
mientras recoge sus papeles, por la próxima generación en mirando, y ellos no olvidan fácilmente, con eso, se retir de la mesa, las imaras seguirán su caminar hasta la salida del recinto, un silencio reverente la acampa hasta que las puertas se cerrarán detrás de ella. Cruz permanece sentado, mirando el vacío durante varios segundos antes de que alguien se acercara a susurrarle algo, pero el dao ya estaba hecho la frase resonaba en cada pantalla, en cada red social. Entonces no se siente senador. Pires y rinda cuentas en cuestión de horas. El video se volvió viral. Medios de comunicación de todo el país lo titularon como el momento en que Jasmine Crockett hizo historia en el Senado. Los titulares se multiplicaron. Crockett enfrenta a Cruz con datos y dignidad, silencio. En la sala, la congresista que no necesita gritar. Mientras tanto, en Twitter, millions replicaban su frase, agregando etiquetas como hashtag #RinDecuentes, hashtag Crockett TV's Cruz, y hashtag Vios que bueno cala. Por primera vez en mucho tiempo, la sala del Senado ha visto algo diferente, una mujer que no buscaba protagonismo, sino respeto, y lo consigue, no con furia, sino con verdad. Esa misma noche, los titulares inundaron la televisión nacional. CNN mostró el clip con el subtítulo, Jasmine Crockett enfrenta al senador Cruz, una leche en DTICA en vivo, en MSNBC. El presentador comenta, fue como ver alguien poner un espejo al poder y dejar que el reflejo hablara. Incluso algunos analistas conservadores admitieron, con cierta incomodidad, que Crockett había manejado la situación con una calma difícil de contradecir, pero no todos estaban impresionados. Horas más tarde, Ted Cruz aparece en Fox News Tonight, visiblemente tenso. La congresista Crockett claramente buscaba un momento viral, dijo, intentando recuperar autoridad. No creo que el Senado deba ser un escenario para discursos de TikTok, y el presentador, sin embargo, sonríe apenas. Senador, no cree que ella simplemente le pide rendir cuentas. Cruz vacil por una fracción de segundo antes de responder. Creo que la política deberá centrarse en resultados, no en título, en redes. Esa frase se convierte en broma instantánea. Miles de usuarios comentaron, ¿resultados? Como el título que usted mismo protagoniza, senador, en menos de 24 horas, el video original de C-SPAN super los 20 millones de reproducciones. Los hashtags hashtag Crockett TV's Cruz, hashtag #RinDecuentes y hashtag El Momento Crockett dominaron Twitter y TikTok. Fragmentos del intercambio fueron editados en múltiples formatos. Clips en cámara lenta, con subtítulos dramáticos, incluso con música de fondo pica. Uno de los más compartidos tiene la frase de Crockett en letras blancas sobre fondo negro. Entonces no se siente senador. Pires y rinda cuentas. Mientras tanto, en su oficina, Jasmine Crockett evitaba conceder entrevistas. Solo public un breve mensaje en ex antes Twitter. No hable para volverme viral. Hable porque el silencio no cambia nada. Y el tout super el mil en de me gusta en menos de 6 horas en las calles de Dallas y Houston. Grupos de jóvenes comenzaron a imprimir camisetas con su cita. En los campus universitarios, estudiantes la usaban como ejemplo en debates de retórica política,
Una periodista de The Washington Post escribe: Crockett no grit, no interrumpe, no insult. Simplemente sostuvo el espejo, y el poder se refleja es mismo, días después. Durante una entrevista en PBS, Crockett fue preguntada si se arrepente del tono directo. Ella sonríe con serenidad. No, la verdad no siempre suena así moda, pero siempre vale la pena decirla. Su respuesta fue recibida con aplausos del público mientras tanto. Ted Cruz intentaba dejar el tema atrás, pero el clip seguía en rotaje en todas las plataformas. Una César en Nemo comment el Houston Chronicle: Cada vez que intentemos hablar de política, alguien menciona la frase de Crockett. Y es como una sombra. La congresista, sin embargo, no busca aprovechar el momento. Rechaza ofertas de entrevistas exclusivas y apariciones televisivas. Solo sigue trabajando en su comité, enfocada en reformas locales, pero el impacto ya ha trascendido. Lo que comienza como una audiencia rutinaria termina convirtiéndose en es embalo de algo más grande, en una narrativa en diciembre para un documental de MSNBC. Una voz en off lo resume as: en un país donde el ruido domina la conversación. Una mujer record a todos que la verdad no necesita volumen, solo necesita valor, y el video termina con un montaje de imágenes. Crockett caminando por los pasillos del Capitolio. Javines aplaudiendo en aulas universitarias. Fragmentos de titulares que en el nuevo rostro de la responsabilidad política. La pantalla se fundía a negro mientras su voz resonaba en la última ni grabada durante la audiencia. Yo no vine a discutir con usted. Vine a recordarle que su voz no es la única en es un silencio breve, y luego el texto final. La verdad no grita. Espera.